Okay, so today I have to discuss again about Diels-Alder reaction, the most important topic on Diels-Alder reaction, that is exo addition and endo addition. Okay, so that should be occur for specific some diene and dienophile system. There must be the two type of product possibility is there, that is exo and endo. Okay, তো Diels-Alder reaction এ তোমার কিছু স্পেসিফিক রিয়াকশন আছে যেখানে তোমার সেকেন্ডারি অরবিটাল ইন্টারাকশন বা প্রাইমারি অরবিটাল ইন্টারাকশনের একটা তোমার মানে ব্যাপার আছে, যে সেকেন্ডারি ইন্টারাকশন হলে তাহলে তোমার এন্ডো অ্যাডিশন হবে, যদি সেকেন্ডারি ইন্টারাকশন না হয় শুধু প্রাইমারি ইন্টারাকশন সেক্ষেত্রে এক্সো হবে। এখানে স্টেরিক এফেক্টেরও একটা ব্যাপার আছে। তো কিছু স্পেসিফিক ডাইন অ্যান্ড ডাইনোফাইলের ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে হবে টু টাইপ অফ অ্যাডিশন, দু রকমের অ্যাডিশন, দ্যাট ইজ ওয়ান ইজ এক্সো, আদার ইজ এন্ডো। ওকে, so now I have to start. First one, endo addition. Okay, you can say this is as a endo addition rule. Okay, endo addition rule. Okay, so now I have to start. In endo addition, a transition state is formed in which the dienophile substituents are directly under or sometimes over the diene double bonds in parallel planes. Okay, so in endo addition rule, a transition state formed in which the dienophile and substituent are directly under or over the diene double bonds in parallel plane. That means what? That is তোমার ডাইন আর ডাইনোফাইল ঠিক কী হবে, একে অপরের প্যারালালি উপস্থিত থাকবে। ঠিক আছে, প্যারালালি থাকা মানে কি, তোমার ঠিক ট্রানজিশন স্টেটে কী হবে, একটা আরেকটার ওপরে থাকবে, হয় ডাইনের ওপরে ডাইনোফাইল থাকবে, নয় ডাইনোফাইলের ওপরে ডাইন থাকবে। ওকে, সো এন্ডো অ্যাডিশন রুল মানে এটা, তোমার ট্রানজিশন স্টেটে তোমার এন্ডো আর এক্সো দুটো একে অপরের প্যারালালি থাকবে। দ্যাট মিন্স কি একটা আরেকটার উপরে, সেটা হতে পারে ডাইনের উপরে ডাইনোফাইল অথবা ডাইনোফাইলের উপরে ডাইন। ওকে, ওকে, নাও নেক্সট। তো কীরকম হবে সেটাও দেখি। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ডাইন সিস্টেম, দিস ইজ সাইক্লোপেন্টাডাইন, দ্যাট শুড বি রিয়াক্ট উইথ ম্যালিক অ্যানহাইড্রাইড। এটা কি, এটা হলো ম্যালিক অ্যানহাইড্রাইড। ঠিক আছে, এটা হলো ম্যালিক অ্যানহাইড্রাইড আর এটা হলো সাইক্লোপেন্টাডাইন সিস্টেম। ওকে, so when there must be endo attack is there, so there must be this type of product form. Okay, নিচে কি আছে, হাইড্রোজেন আছে, তো নিচে কি হবে, ইন্টারাকশন হবে, তো দেয়ার মাস্ট বি এ স্টেরিক হিন্ড্রেন্স। ওকে, তো এই ধরনের প্রোডাক্টকে বলা হয় আমরা এন্ডো প্রোডাক্ট। ওকে,
এবার এই এন্ডো প্রোডাক্টের একটা নাম আছে, কি নাম? এই যে এন্ডো প্রোডাক্ট যেটা তৈরি হলো, এটাকে বলা হয় তোমার, this is the endo product. Okay, this is basically kinetically stable. Kinetically stable means what? এটা হলো তোমার সবার আগে মানে অল্প টেম্পারেচারে এটা ফেভারেবল, মানে এটা তোমার টেম্পারেচার বেশি দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। প্রথমেই তোমার কাইনেটিক্যালি কন্ট্রোল প্রোডাক্টটা তৈরি হয়, দেন দেয়ার মাস্ট বি থার্মোডাইনামিক কন্ট্রোল প্রোডাক্ট দ্যাট শুড বি ফর্ম। প্রথমে তোমার কাইনেটিক্যালি প্রোডাক্ট তৈরি হবে, তারপরে তোমার সেটা থার্মোডাইনামিক প্রোডাক্ট তৈরি হবে। এবার টেম্পারেচার তোমার অল্প থাকাকালীনই যে প্রোডাক্টটা তৈরি হবে সেটাকে বলা হয় কাইনেটিক্যালি কন্ট্রোল প্রোডাক্ট, সেটা ফার্স্ট তৈরি হবে। ওকে, এবার যদি তুমি প্রলং হিটিং করো, মানে অনেকক্ষণ ধরে হিটিং করো, সেক্ষেত্রে তোমার অনেক সময় এক্সো প্রোডাক্ট তৈরি হয়, দ্যাট শুড বি থার্মোডাইনামিক স্টেবল। ওকে, এবার কাইনেটিক্যালি স্টেবল প্রোডাক্ট দ্যাট শুড বি অল্প টেম্পারেচারে এবং খুব দ্রুত যেটা তৈরি হয়। কেন তৈরি হয়? There must be a reason. The reason is behind of it, that is the transition state of kinetically controlled product. That means the endo product is highly stable due to two interaction. That is, one is secondary and other is primary. Okay, কাইনেটিক্যালি কন্ট্রোল প্রোডাক্ট তো জানবে, মানে সেটা অল্প টেম্পারেচার, এক নম্বর অল্প টেম্পারেচার এবং ফাস্ট তৈরি হবে, ঠিক আছে? কিন্তু কেন ফাস্ট হবে আর কেন অল্প টেম্পারেচারে হবে, তার মানে কি তোমার দুটো তোমার অ্যাডভান্টেজ আছে। একটা তোমার প্রোডাক্টটা তোমার এন্ডো প্রোডাক্ট সবার আগে তৈরি হচ্ছে, এটা একটা রিজন, একটা অ্যাডভান্টেজ। সেকেন্ড অ্যাডভান্টেজ কি? সেকেন্ড অ্যাডভান্টেজ অল্প টেম্পারেচারে সেটা পসিবল, তাহলে সেটা একটা তোমার প্রলং হিটিংয়ের প্রয়োজন পড়ছে না। কিন্তু রিজনটা কি? Reason is, that is, there must be two interaction stabilize the tension state. These two interaction are called as primary, due to primary and secondary interaction. Okay, so due to primary and secondary interaction, this endo product is stable. Okay, বোঝা গেল? এবার এন্ডো প্রোডাক্টের ট্রানজিশন স্টেটটা আমি করে দেখাচ্ছি। কীরকম হবে দেখাচ্ছি। এন্ডো প্রোডাক্ট হবে ট্রানজিশন স্টেটটা এরকম হবে তোমার, এক মিনিট, ওকে। এবার তার নিচের মধ্যে লাই করবে তোমার এই ম্যালিক অ্যানহাইড্রাইডটা, ঠিক আছে? তো ম্যালিক অ্যানহাইড্রাইডের যে তোমার ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড আছে সেটা কীভাবে দেখায়? এইভাবে দেখায়, লোভ দিয়ে, ঠিক আছে? এবার এই যে ডাবল বন্ড ও যেটা আছে সেটা কীভাবে দেখায়? সেটাও লোভ দিয়ে দেখায়, দ্যাট ইজ ও। ওকে, ও, ওকে। এবার এদের মধ্যে সেকেন্ড ইন্টারাকশন হয়, একে অপরের ঠিক প্যারালালি থাকে, তার মানে কি একে অপরের ঠিক ওপর নিচে থাকে, ঠিক আছে? তো দ্যাট শুড বি, এইভাবে হলো রিয়াকশান, এই সরি রিয়াকশান বলছি, এইভাবে ইন্টারাকশানটা হবে। দুটো লোবগুলো দেখো, এই লোব আর এই লোব সেম, ঠিক আছে? এই লোব সেম, এই লোব সেম। তো চারটে ইন্টারাকশান হচ্ছে, যার মধ্যে তোমার দু রকমের ইন্টারাকশান থাকে, একটা হলো প্রাইমারি, আরেকটা হলো সেকেন্ডারি। Okay, so these two type of interaction, due to this endo addition reaction, that should be more favorable
In that case, because of two interaction, transition state is more favorable, so that's why this is first produced, and that is produced at low temperature. ওকে, তোমাকে খুব বেশি টেম্পারেচার দিতে হবে না। এবার বলছে নেক্সট ওয়ান, এক্সো অ্যাডিশন। বা যেটাকে আমরা বলি এক্সো অ্যাডিশন রুল। Okay, that can be said as an exo addition rule also. Okay, so now I have to again start. The dinophile is flipped relative to the dine and the addition occurs to the opposite face of the dinophile. Okay, and this mode of addition leads to the formation of an isomeric product in which substituent on the dinophile project away from the পরে বেজে যাচ্ছি dine. Okay, so the dinophile is flipped relative to the dine and the addition occurs to the opposite face of the dinophile, and this mode of addition leads to the formation of an isomeric product. তার মানে কি হচ্ছে, তোমার ভালো করে বোঝো, যখন এন্ডো হয় না তখন একে অপর প্যারালাল থাকে। পুরোপুরি ধরো তুমি দাঁড়িয়ে আছো, তোমার উপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন গেল, তার মানে কি তোমার উপর দিয়ে এরোপ্লেন যাওয়াটা ইমাজিন করে দেখো। ঠিক একটা জায়গায় যদি ধরো তোমার ওপরে এরোপ্লেনটা দাঁড়িয়ে আছে, তো জিনিসটা কীরকম হয়, দ্যাট ইজ কল এন্ডো। ওকে, এবার এক্সোটা কীরকম? এক্সোটা হলো, ধরো তুমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছো, তোমার পাশ দিয়ে ট্রেনটা স্লাইটলি তোমার সঙ্গে ইন্টারাকশন একটা করে চলে গেল। ইন্টারাকশন করে চলে গেল মানে কি, একটু পাশ দিয়ে চলে গেল, ঠিক আছে। তোমার স্লাইটলি একটা সাইড, ধরো তোমার ট্রেনটার সামনে আছে, ঠিক আছে, ওই সাইডটা তোমার কি বলে ট্রেনটার সঙ্গে ইন্টারাকশন করছে, মানে একটা প্রাইমারি ইন্টারাকশন, মানে তোমার যে তুমি যদি ট্রেনের দিকে মুখ করে থাকো, তাহলে তোমার চোখ মুখ শরীর কী হচ্ছে, ওই ট্রেনের দিকে আছে, তুমি চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছ ট্রেনটা চলে গেল, তুমি অনুভব করতে পারলে, তারপরে কি হলো, তোমার ওপরে তো প্যারালাল হয়ে থাকেনি, তাই না? মানে জিনিসটা এভাবে ইমাজিন করো যে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, যে প্লেনটা তোমার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যদি এই জিনিসটা হতো তো দ্যাট ইজ কল এন্ডো। ওকে, এবার প্লেনটা তোমার ওপর দাঁড়িয়ে নেই, প্লেনটা তোমাকে একটু ছুঁয়ে চলে গেল, মানে তোমার উপর দিয়ে একটু, তোমার শেডের ওপর দিয়ে একটু হালকা, তোমার হালকা টান মেরে চলে গেল। এরকম হয় না খেলার সময়, যেমন ধরো একটা খুঁটি তুমি ছুঁয়ে তোমাকে আবার ব্যাক করতে হবে, এরকম হয় না যে রেসের মধ্যে একটা 4-5 জন মিলে দৌড়াচ্ছে, একটা খুঁটি আছে, সেই খুঁটিটাকে ছুঁয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক করতে হবে। দিস টাইপ অফ সিচুয়েশন যখন হচ্ছে, দিস ইজ কল এক্সোয়াইটেশন। ওকে, আর এটা যদি না হয়ে, খুঁটিটা না হয়ে একটা ধরো সিঁড়ি আছে, সেই সিঁড়িতে গিয়ে তোমাকে দাঁড়াতে হবে, দাঁড়িয়ে তারপরে ব্যাক করতে হবে, দিস ইজ কল টাইপ অফ ইনভাইরেশন। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, সাপোজ তুমি আর তোমার বন্ধু দুজন মিলে রেসে দৌড়াতে গেছো। এবার রেসে দৌড়াতে গেছো, এমনও হয়তো খেলা আছে যেখানে তোমাকে একটা খুঁটি বা একটা দেওয়াল দেওয়া আছে, সেই দেওয়ালটাকে ছুঁয়ে তোমাকে চলে আসতে হবে। দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ এক্সো অ্যাডিশন, যে তুমি স্লাইটলি একটা প্রাইমারি ইন্টারাকশন করলে, মানে একটা ছুঁয়ে চলে আসলে, তার উপরে তুমি দাঁড়িয়ে নাও।
এবার এমন হলো এমন কোনো রেস হলো, সেই রেসে তোমাকে একটা সিঁড়ি আছে, কোনো দেওয়াল নয়, সিঁড়িতে গিয়ে তোমাকে দাঁড়াতে হবে, দাঁড়িয়ে ব্যাক করে আবার ফিরে আসতে হবে। তার মানে কি ওই সিঁড়িটার ওপর তুমি দাঁড়ালে, তার মানে কি তোমার গোটা বডিটাই ওই সিঁড়ির ওপরে গিয়ে রাখলে। তো দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি ইন্টারাকশন, মানে ওটার সঙ্গে তুমি কী করলে, ওটার ওপর নিজেকে প্রতিস্থাপন করলে, তাই না? এইরকম জিনিসটা যেখানে হচ্ছে সেটাকে বলা হয় এন্ডো অ্যাডিশন, আর স্লাইটলি ছুঁয়ে যাওয়াটাকে বলা হচ্ছে এক্সো অ্যাডিশন। বোঝার জন্য এটা মনে রাখো। ওকে ওকে তো রিয়াকশন আর বেসিক্যালি কীরকম, দ্যাট ইজ মিনস বি দ্য রিয়াকশন ইজ ডাইন, that should be react with malic anhydride, okay, and that should be produced this type of reaction. this chain যেটা এক্সোতে তোমার কি ছিল, উপরের নিচের দিকে ছিল, এটা কি হবে, উপরের দিকে হবে। দেখো the difference between exo and endo addition product. Exo in endo this ring was in low side, in downside, okay, but in exo addition this malic anhydride ring is upper side. This is the basic difference. See that this is exo and endo is what, endo is that. This is endo. So there must be the ring malic anhydride ring is upper side, and here this ring is lower side, downside, right? There must be hydrogens. Hydrogens are downside in exo. This is a exo and this is a endo, okay, and here the hydrogens are upper side in endo, that is a upper side. Okay, so in exo addition there must be malic anhydride ring, that is dienophile ring, that should be in upper side. Okay, in endo addition this dienophile ring goes to lower side. Okay, and the junction hydrogen, that means the hydrogen in between of two rings, these junction hydrogens are downside in the case of exo addition and upper side in the case of endo addition. ভালো করে বোঝো, dienophile ring that should be lower side in endo and upper side in exo. Okay, and hydrogens, junction hydrogen ঠিক তার opposite, that is hydrogens that should be opposite of this dienophile ring. Okay, so hydrogens are basically upper side in the case of endo, lower side in the case of exo. This is the main difference of the structure. Okay, and this exo addition is basically thermodynamically controlled. Why? Sometimes though the transition state is stable of endo due to primary and secondary interaction, জন্য অনেক সময় দেখা যায় endo addition যে transition state is more stable, but sometimes in that endo product some static hindrance can be there. Okay, and this static is so much profound effect on that stability of transition state. ওকে, অনেক সময় ওই স্টেরিক এফেক্টটা এতটাই বেশি হয় যে আমরা ওই প্রাইমারি সেকেন্ডারি ইন্টারাকশনের যে মোট মিলিয়ে যে স্টেবিলিটি, সেই স্টেবিলিটি থেকেও স্টেরিক হিন্ডেন্সটা মেজর হয়ে যায়। সো অন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্য মোর স্টেবল ট্রানজিশন স্টেট, অ্যান্ড অন দ্যাট কেস দ্য মোর স্টেবল ট্রানজিশন স্টেট ইজ হ্যাভিং less static hindrance, though it having primary interaction only but having low static hindrance. Suppose there must be the so many suppose in any dienophile having the substituent R. Okay, so this R group that should be varies, maybe that should be small, maybe that should be bulky. Okay, so in endo addition product the dienophile ring that should be in lower side, right? So when the substituent goes bulky, the niche je hydrogen ache, the hydrogens are inner side. Okay, that should be interacted with so much with the bulky group in lower side of the system. Okay, so on that case more and more steric hindrance is there. So there may be the primary and secondary interaction is there in endo addition product, but due to this steric hindrance high, the endo product should be unstable. So on that case we preferable for exo addition.
Okay, because exo addition, there must be the dienophile ring is upper side, and there must be the hydrogens of alkene never interacted with so much with dienophile ring. So that's why there must be steric hindrance not there in exo addition product. So that's why exo is more stable in the point of view steric hindrance. ভালো করে বোঝো, এন্ডোতে কি হয়, রিংটা তোমার নিচের দিকে চলে যায়। কিসের রিং? ডাইনোফাইলের রিংটা। তো ডাইনোফাইলের রিংটা যত বেশি বাল্কি হবে বা ওর মধ্যে যদি কোনো সাবস্ট্রেন্ট থেকে থাকে সেটা যত বেশি বাল্কি হবে, তোমার অ্যালকিনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে অতটাই বেশি ইন্টারাকশন করবে। কোথায় করবে? নিচের দিকে করবে। তাতে কি হবে? স্টেরিক হিন্ড্রেন্স তৈরি হবে। যদিও এন্ডো প্রোডাক্ট তোমার প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি ইন্টারাকশনের জন্য ট্রানজিশন স্টেট স্টেবল হয়, কিন্তু স্টেরিক হিন্ড্রেন্স যত বাড়তে থাকবে সেই প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি ইন্টারাকশনের জন্য যে স্টেবিলিটিটা পাওয়ার কথা, সেই স্টেবিলিটিটাকে ওভারকাম করে আনস্টেবিলিটির দিকে নিয়ে যাবে। ওকে, তখন ওই স্টেরিক হিন্ড্রেন্সটার জন্যই এন্ডো প্রোডাক্টটা আনস্টেবল হয়ে যাবে। সো অন দ্যাট কেস আমরা কী করব, তখন আমাদের ক্ষেত্রে এক্সো প্রোডাক্টটাই ফেভারেবল হবে। আর সেটা হবে কখন? যখন লো হাই টেম্পারেচার হবে, দ্যাট মাস্ট বি কল থার্মোডাইনামিক স্টেবল। ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট, তো এটা যদি আমি এক্সো অ্যাডিশন করি, ওকে, এটা শুধুমাত্র প্রথম দিকেরগুলোর সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে, পরের দিকেরগুলোর সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে না। পরের দিকেরগুলো আমি আর দেখালাম না। ওকে, তাহলে এটার সঙ্গে এটা, এটার সঙ্গে এটা, এই যে এই দুটো ইন্টারাকশন, দ্যাট ইজ কল্ড প্রাইমারি ইন্টারাকশন, দ্যাট ইজ কল্ড এক্সো প্রোডাক্ট। আর যেটা আমি বললাম এন্ডোর ক্ষেত্রে কী হয়, এটা সবগুলোই দেখাতে হবে, বিকজ অল আর ইন্টারাক্টেড। অক্সিজেনের যদিও ইন্টারাক্টেড হয় না, অক্সিজেনটা আমি বাদই দিলাম, যাও। অক্সিজেন, তাহলে কী হবে? They should be interacted this, they should be interacted this, they should be interacted this, they should be interacted this. So there must be two interaction. So primary, two are primary and two are secondary interaction. Okay, that is called endo product. Clear? Okay, next. Clear? বোঝা গেল? This is a difference between exo and endo. Okay, এবার লেখাটা লিখে নাও। When both the dine and dienophile are substituted, in many cases the endo isomer is the major product, that is kinetically controlled. Okay, even though it may be thermodynamically less stable than the exo isomer. Okay, into which it may be converted
by prolonged heating. Okay. So when both the diene and dienophile are substituted in many cases, the endo isomer is the major product, that is kinetically controlled. Okay. Even though it may be thermodynamically less stable than exoisomer, into which it may be converted into by prolonged heating. So kinetically stable basically because of transition state is stable for the case of endo. ঠিক আছে, but thermodynamically stable exo product is stable because of due to less steric hindrance. ওকে, স্টেরিক হিন্ডেন্স কম হওয়ার জন্য এক্সো প্রোডাক্ট যেটা থার্মোডাইনামিক স্টেবল, যেটা ক্ষেত্রে প্রলং হিটিং মানে স্ট্রং অনেকক্ষণ হিটিংয়ের দরকার হয়, সেটা স্টেবল হয়, এক্সো প্রোডাক্টটা স্টেবল হয় বেসিক্যালি ফর স্টেরিক হিন্ডেন্সটা কম বলে। ঠিক আছে, কিন্তু এন্ডো প্রোডাক্ট তাহলে কেন তৈরি হয়? এন্ডো প্রোডাক্ট তৈরি হয় তার কারণ যেখানে স্টেরিক হিন্ডেন্সটা তুলনামূলক কম আছে সেখানে প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি ইন্টারাকশনটাও দেখা যাচ্ছে হচ্ছে। তো ডিউ টু বিশেষ করে তোমার সেকেন্ডারি ইন্টারাকশন, প্রাইমারি ইন্টারাকশন তো দু জায়গায় কমন, তো প্রাইমারি ইন্টারাকশন দু জায়গায় হচ্ছে, এক্সো আর এন্ডো দুটোতেই হচ্ছে। প্রাইমারি ইন্টারাকশন দ্যাট শুড বি হ্যাপেন ফর এক্সো অ্যান্ড এন্ডো বোথ, বাট দেয়ার মাস্ট বি এ ডিফারেন্স that is in between of exo and endo product. That is, in endo product there must be additional secondary interaction is there, and that's why the transition state more stable. So that's why this is fast produced, and that is low temperature can be efficient to produce endo product. Okay, but sometimes we have to see that is exo product is favorable due to why? Because of steric hindrance is low for the case of exo product. Okay, because endo product there must be a still a steric hindrance is there, but there must be a competition in between of steric hindrance and the transition state stability. Okay, if steric hindrance is more in the case of endo product, so there must be by prolonged heating you get the ultimate product, that is exo product. Okay, clear? If you have any doubt you can say in a comment. Okay, next one, আচ্ছা এটার রিজন বলছে this is due to a secondary interaction between in the Fonchier molecular orbital, এত বড় লিখলাম না, FMO ফর Fonchier molecular orbital। তো এখানে সেকেন্ডারি ইন্টারাকশন জন্য তোমার এন্ডো প্রোডাক্টটা স্টেবিলিটি পাচ্ছে। ওকে, নেক্সট, এবার পরের লাইন লেখো, ইন দ্য রিয়াকশন বিটুইন cyclopentadiene and malic anhydride, the transition state for the endo addition is stabilized. So বারবার বললাম প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি ইন্টারাকশন, ঠিক আছে, প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি ইন্টারাকশন। ওকে, ওকে, বাট দেয়ার মাস্ট বি অলওয়েজ রিমেম্বার ফুলভিন মানে এরকম সিস্টেম যেটা থাকে, অ্যান্ড ফিউরান মানে এরকম সিস্টেম হয়, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এক্সো প্রোডাক্টটাকেই মেজর পাই, মেজর। হোয়াই? বিকজ দেয়ার মাস্ট বি নো সেকেন্ডারি ইন্টারাকশন। তাহলে যেখানে সেকেন্ডারি ইন্টারাকশন হবে না সেখানে কোনো পসিবিলিটি নেই যে এন্ডো প্রোডাক্ট হবে। ওকে, সো ইন হুইচ reaction secondary interaction is not possible, for those cases endo product never be produced. There must be the major product always be exo product.
Okay, in which cases the secondary interaction is not present, not possible. So they are, on that case, there must be always remember exo product as a final product. Okay. Okay. Last one and least one, remember the endo addition, this is a faster produced than exo. Why? Because of two reasons. One reason, the transition state of endo more stable if secondary interaction is there. Primary interaction is common in both of case, so that's why if additional secondary interaction is there, so on that case the endo addition give the stable transition state, though there must be a steric tendencies there, but if the secondary interaction make the more stability, then the steric এর থেকে যদি বেশি স্টেবিলিটি দেয় তাহলে endo will be the major. Okay, and second reason is there, that is low temperature it can produce. লো টেম্পারেচারটা তৈরি হয়, দেয়ার মাস্ট বি নো নিড ফর প্রোলং হিটিং, অনেকক্ষণ ধরে হিট করার প্রয়োজন নেই। সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ ডু সাম রিয়াকশন, অলওয়েজ রিমেম্বার ইন দ্যাট রিয়াকশন মেবি ইউ মেক দ্য টেম্পারেচার সাপোজ 100 ডিগ্রি, 200 ডিগ্রি, 300 ডিগ্রি or 150 ডিগ্রি, তো দেয়ার মাস্ট বি দ্য টেম্পারেচার দ্যাট শুড বি, দেয়ার মাস্ট বি এ টাইম নিডেড ফর টু রাইজ দ্য টেম্পারেচার। ওকে, টেম্পারেচার বাড়ার জন্য কিছুটা সময়ের দরকার হয়। সো হোয়াট শুড উই ডু, আমরা কি করি, আমরা রিয়াকশন করার আগে প্রথমে থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচারটাকে রাইজ করার চেষ্টা করি, তারপর সেই টেম্পারেচার অ্যাটেন্ড হলে তবে রিয়াকশনটাকে বসানোর চেষ্টা করি। ওকে, বাট তারপরেও স্টিল if you first we have to do what we have to do, that is keep this thermometer in that system and rise the temperature. After that the reaction that should be going on, but still these vessels, these products, all the things need this so much temperature. Okay, need some time to heat. Okay, জল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল গরম হয় না, তার জন্য কিছু সময় দেওয়া দরকার, তারপরে না জল বয়েল হবে। প্রথমে বাসনটা গরম হবে, তারপরে জল গরম হবে, জল ইউনিফর্মলি গরম হবে, তারপরে ফুটবে, তারপরে বয়েল হবে, রাইট? সো দেয়ার মাস্ট বি টাইম নিডেড. But when the endo addition, there must be a time needed. Suppose you have to boil the water, so there must be you put the vessel and add water and within a time, within a minute, within a second, there must be boiling is there. That is not that. There must be a time needed. There must be the vessels first heated, absorb heat from gas oven. Okay, the vessels that should be absorb the heat from the source, then the water absorb the heat, then the heat that should be distributed uniformly in all the water molecules, and then the water goes to boil. So there must be a time needed. But when the endo addition is there, there must be low temperature, so low heat consuming is there, so in faster time, in very short time the product can be produced. Okay, so this is the another reason to produce the endo product. Okay, last and least আমি এক্সাম্পল করে দেখিয়ে দিচ্ছি কি রকম হয়। Okay, this type of এরকম করেও দেখাতে পারো। Okay, so there must be endo product. This is a transition state. Okay, to ultimately produce this hydrogen. This is an endo product. Next one,
This is a transition state of what? Exo product. So there must be this, this product produced. So here you see there must be primary and secondary interaction, and here you see only primary interaction. So due to this the differences can be made. Okay, বোঝা গেল? Clear? Okay, তো এখানে আমি শেষ করলাম, and thank you so much. Okay, and keep watching for this. এরপর আমি আরো ভালো চেষ্টা করব. Thank you. Upper chemistry, and also আমি আরেকটা বানিয়েছি, তোমার দুটো ইউটিউব আছে আমার, ঠিক আছে, একটার মধ্যে হাইপেন নেই, একটার মধ্যে হাইপেন আছে, তো দ্যাট ইজ ইউটিউব। অ্যান্ড ওকে, upper chemistry at YouTube, upper chemistry, at YouTube, upper chemistry, Facebook group, Apurupa Guho is a educational consultant Facebook page, and also upper chemistry in thread and Instagram. And like, share, comment, and obviously subscribe. Okay, thank you.